Jirra jirtuu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif akka qabu jecha yeroo darbee mock examii paartii 9ffaatiin akka isin hojjettan taasiseen ture. Har'ammoo ka waliin hojjennu ta'a. Egaa har'a paartii 10ffaarra geenyeerra gaafilee exit examii bara 2015 haga 2017 kanneen jiran kan waggaa 3 hojjechaa paartii 10ffaarra geenyeerra. So paartii 10ffaatiin har'a gaafilee muraasa waliin hojjenna. So yeroo darbe isin akka practice gootan akka ofii keessa yaaltan godheen ture. Har'ammoo waliin discuss goonu ta'a. Gaafii 44ffaa kanarra kaana. So gaafiin 44ffaa maal jedha? A bureaucratic leadership style become ineffective in all of the following conditions except jedha. So bureaucratic leadership style are ineffective in all of the following except jedha. Gaafiin kun karaa biraatiin bureaucratic leadership effective kan itti ta'u kamiini jechuudha karaa biraatiin. Arratti staff need to understand certain standard or procedure jedha. Barratti immoo staff do only what is expected of them and no more jedha. Caan the work habit from those hard to break jedha. Then staff loses their interest in their job and in their co-workers jedha. Kanaaf the bureaucratic leadership style are ineffective in all conditions with exception of jechuudha karaa biraatiin the work habits for those are hard to break kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. In this condition effective dha sila ta'uu fi bureaucratic leadership maaliif gaafichi ineffective except jedha waan ta'eef sirriitti ilaaluu barbaada gaafiin kuni. Kanaaf sirriitti akka ilaaltan isiniin affeera. Gaafin itti aanu if jedha. It refers to the ability to adapt quickly to change in volume of the demand in mix of products demand and in product design jedha. It refers to the ability to adapt quickly to change in volume of the demand in the mix of the products demand in the product design jedha. So kana jechuun maal jechuudha? Termichi A. Technological advancement, B. Reduction of time, C. Low cost production, D. Flexibility jedha. Asitti gaafichi sirriitti yoo ilaaltan it refers to the ability to adapt quickly jedha. So this term is definitely associated with flexibility jechuudha. Flexibility wajjin jechi kun kan deemu. Maaliif dhaabbanni tokko fakkeenyaaf demanding change gaafa ta'u, mix of product demanding gaafa change ta'u, product designing gaafa change ta'u, immediately adapt gochuu kan danda'u ability akkasii yoo qabaate dhaabbanni sun flexible jennaan jechuudha. Therefore the answer must be flexibility kan jedhu kun sirriidha. Gaafin itti aanu the pessimistic time and the optimistic time of completion an activity is given by 20 days and 8 days respectively. The standard deviation of the activity will be jedhee aan 3 jedha, baan 2 jedha, caan 4 jedha, daan immoo 6 jedha. Sirriitti ilaala. The pessimistic time and the optimistic time of the completion of an activity of 20 days and 8 days respectively. Amma ka gaafatamne maali standard deviation. Kanaaf beerti moodeelii fayyadamna operational management dha jechuudha. Gaafiin kuni operational management yookaan immoo some part of OR wajjin deema. Kanaaf standard deviation in case of pessimistic and optimistic time can be given like yes B minus A over 6 taachudha. 6. Now ilaala sirriitti 20 is the so-called pessimistic time, 8 immoo optimistic time. Kanaaf 20 hir'isuu 8 hiruu 6 jechuudha. 20 hir'isuu 8 hiruu 6 jechuun immoo 20 hir'isuu 8 12 ta'a, 12 hiruu 6 immoo 2 ta'a jechuudha. So here is 2 is the answer. Kanaaf 20 hir'isuu 8 hiruu 6 jechuudha. So that is how PERT model can be used for calculating standard deviation of the two activity jechuudha. Gaafin itti aanu which change stage involves creating a motivation
readiness to change by creating an environmental disconfirmation of existing psychological safety in changed pattern of the behavior. Amma OR daga finnuti gaafatamne ega changing tokko stage qaba. Stageota sanniini kan inni nu gaafachuu barbaade. Moving, unfreezing, freezing and refreezing jedha. So asitti sirti ilaala. A change involves creating motivation and readiness jedha waan ta'eef it can be associated with unfreezing jechuudha. So termoonni kunniin maal jechuudha kan jedhu sirriitti ilaaluu yaala isin humte jechuudha. Gaafni itti aanu which one of the following is correct about programmed decision compared to non-programmed decision jedha. Programmed decision fi non-programmed decision gaafa compare goonu jechuudha. A. Require more time and efforts. B. Made in an unpredictable circumstance. C. Decision made in a unique circumstance. D. Have a predictable result. Kanaaf programmed decision in unprogrammed decision irraa adda kan isa taasisu resultiin nuti argannu dhumarratti predictable ta'uu waan danda'uuf jechuudha. Gaafin itti aanu assume that Guto company is commercial agriculture company in Ethiopia. Once a time, this company received a loan from the Development Bank of Ethiopia to increase its operation on coffee production. Which source of finance was used to Guto company? Amma Guto company maal godhe dhaabbata qonnaa Guto company kuni dhaabbata qonnaadha jechuudha Itoophiyaa keessatti. Kanaaf dhaabbanni kuni maallaqa liqeeffate maalirraa? Development Bank of Ethiopia irraa. Maal gochuudhaaf? Coffee production isaa operation isaa guddisuudhaaf jechuudha. Kanaaf source of finance for Guto company maayinni jedha. Debt financing, equity financing, lease financing, crowd financing. Kanaaf Guto company kuni liqeeffateeti waan ta'eef liqeeffatee jechi jedhu maal nutti agarsiisa? Is debt financing jechuudha. Debt financing. Therefore, the answer is debt financing. So it is associated with entrepreneurship like. Gaafii itti aanu which one of the following is not marketing mix element? Price, distributions, products, promotion. Which of the following is not marketing mix element? Egaa 4 piece of marketing kan jedhu dagachuun qabdan. 4 piece of marketing kanneen jedhaman inni jalqaba product dha, inni lammaffaan place dha, inni sadaffaan product dha, inni jalqaba, inni lammaffaan price dha, inni sadaffaan place dha, inni afuraffaan immoo the so called promotion isa jennu sana jechuudha. Kanaaf prime kan jedhu sun achi keessa hin jiru. Distribution gaafa jennu it's associated with place wajjin deema waan ta'eef ni deema, garuu prime kan jedhu kuni deebii sirriidha because it is not the 4 piece of marketing jechuu dandeessu karaa biraatiin jechuudha. Gaafin itti aanu which one of the following is the responsibility of the company to provide a quality products and services to the community and meet standards set by the government. Egaa dhaabbanni kamiyyuu akkuma beektan hawaasa naannoo isaa jiru sanaa fi gumaacha gumaachuu qaba jechuudha. Waan danda'uun maal gochuudhaan qualitable productii hawaasa sanaaf dhiyeessuudhaan serviisii community sanaaf kennuudhaan qooda mataasaa qooda mootummaan itti kaa'e sana bahuu qaba jechuudha. Taatee kanaaf maal jennaani jedha? Social responsibility, competitiveness, better profitability, reduction of waste. Inni kun gabaabumatti maal jedhama? Social responsibility. Dhaabbanni kamiyyuu social responsibility mataasaa bahuu waan danda'u yookaan immoo waan bahuu qabu jechuudha. Gaafin itti aanu during the preparation of questionnaire one of the following guideline makes an effective question. Egaa questionnaire gaafa qopheessinu data collectionidhaaf gaafin nuti qopheessinu guideline inni fulfill godhu qabu jira jechuudha. Kanaaf guidelineota jiran keessaa effective question prepare gochuudhaaf kan nu fayyadu isa kamii jechuudha. A. Prepare sensitive question jedha. B. Keep the language complex jedha. C. Keep question long jedha. D. Avoid leading question jedha. Sirriitti ilaala. During the preparation of questionnaire
one of the following guidelines are effective jedha. Fakkeenya prepare sensitive question kan ta'u taanani inni kun effective hin godhu. Maaliif namoonni sensitive question hin jaallatan deebisuu hin barbaadan sila ta'eef jechuudha. Language immoo complex kan goonu yoo ta'e understand gochuu hin danda'an questionnaire keenya lafartee hafaa hin ta'u kunis jechuudha. Keep question long kunis gaafii dheeraa namni dubbisuu hin barbaadu sila ta'eef kunis ta'uu hin danda'u. Avoid leading question kan jedhu kun garuu it is an effective way of preparing the questionnaire for your audience jechuudha. Audience. Gaafiin itti aanu the correlation coefficient appropriate for establishing the degree of correlation between two variables assuming a linear relationship between x and y is called Spearman's R correlation, Pearson's R correlation, determined chi-square test determined by the sample size. Gaafichi sirriitti yoo ilaaltan maal jedha? The correlation coefficient appropriate for establishing the degree of correlation between two variables yoo ta'e Pearson correlation ta'a jechuudha. So the Pearson R correlation can be very important for knowing the degree of correlation between two variables, one dependent and the other independent variable jechuudha. Gaafiin itti aanu which one refers to the limiting capacity of the limiting capability of productive unit to produce within the stated time period, normally expressed in terms of outputs in units per time, which refers to the limiting capacity or capability of productive unit to produce within the stated period and normally expressed in terms of output per unit of time. Utility, capacity, productivity, the so-called work design. So which refers to the limiting capability. So the limiting capability ta'edhaan asirratti termiin gabaabumatti maal nutti himaa jira? Capacity nutti himaa jira jechuudha. So the term that refers to the limiting capability of productive unit to produce within a stated time period normally expressed in terms of output in units per time kan jedhu kun karaa capacity itti deema jechuudha. Gaafiin itti aanu which method of statistical analysis are used to determine something about the population on the basis of sample? Yes, the statistical technique which can be used to determine something about the population based on the sample. Kanaaf samplii irraa data collect goonee data sana waa'ee populationii sanaaf interpret gochuudhaaf kan fayyadu teeknikni data analysis kamii yookaan statistical teeknikii kamii fayyadamnaadha. Ilaa sirriitti ilaalaa waa'ee uummata biyya tokko fakkeenyaaf uummattoota Itoophiyaa irratti hojjechuu barbaanne riisarchii uummatni Itoophiyaa miliyoona 120 fi sanaa ol ta'uu danda'a. Kana irratti hojjennu. Kanaaf namoota naannoo muraasa irraa select goonee riisarchii hojjenne waa'ee uummata Itoophiyaa gaafa suggest goonu taateen kun method of statistical analysis kun maal jedhama? Census, inferential statistics, systematic sampling, descriptive statistics. Kanaaf inferential statistics kan ta'uu qabu. Maaliif infer gaafa jennu waa'ee samplii kana fayyadamnee waa'ee people kana yookaan population kana maal gochaa jirra? Inference or description kennaa jira. Kanaaf inferential statistics jechuudha. So inferential statistics can use the sample for giving a suggestion about the population jechuudha karaa biraati. Gaafiin itti aanu from the following entrepreneurial skill, one of them is concerned with inspiring people to work in a specific way and to undertake the tasks that are necessary for success of the venture. And leadership skill jedha, baan motivation skill, chaan negotiation skill, dan delegation skill jedha. Sirriitti gaaficha ilaala. The following entrepreneurial skill one of them is concerned with inspiring people. Inspiring people to work in a specific way. Haga jedhutti deebiin silaa motivation idha. Inda jedhamoo sirriitti la. Inda jedhe to undertake the tasks that are necessary for success of the venture or to meet the objective of the campaign. Kanaaf hanga asitti yoo ilaaltan inspiring people to work specific way motivation skill taasila. Garuu to undertake the tasks necessary for success gaafa jennu maal hammata jechuudha?
leadership skill kanallee dabalata jechuudha. Kanaaf gaafii sirriitti ilaaluun yeroo hundaa baay'ee murteessaa akka ta'e nutti agarsiisa. Yes, gaafiin akka sirriitti isinitti tole akka qayyabachaa jirtan abdiin qaba. Maarree ati amma kan viidiyoo kana ilaalaa jirtu chaanalicha subscribe hin goone. Kanaaf chaanalicha maaf subscribe hin goone ree? At least viidiyoo kana gaafa hojjennu hojjechuu qabdu. Kanaaf chaanalii warri subscribe hin goone pause godhaatu chaanalicha ilaalaa subscribe din jedhu taanaan subscribe godhaa. Viidiyoo immoo like godhaa fi gara gaafiitti aanutti seenuu qabdu jechuudha. Gaafin itti aanu when an entrepreneur invents a new thing or improves an existing invention, he or she needs to get a legal protection for his or her invention through A. trademark, B. trade secret, C. copyright, D. patent rights. An entrepreneur invent new thing. Egaa entrepreneurship yookaan entrepreneurii tokko waan haaraa yoo argate yookaan waanuma jiru improve yoo godhe jechuudha. Wanta inni improve godhe yookaan waan haaraa argate yookaan argannoo isaa sanaa fi protectionii barbaada seeraan jechuudha. Legalized protectionii barbaada. Legalized protectionii kana karaa kamiin argataadha gaafichi? Trademark, trade secret, copyright, patent right. Kanaaf hunda kan hammatu patent right kana jechuudha. Kanaaf patented ta'uu qaba. Mirga abbaa qabeenyummaa yookaan abbaa kalaqaa argachuu qaba jechuudha. So kanaaf patent right kan jedhu kun sirriidha. Gaafin itti aanu of the following one is not considered as an objective of training. HRM. Egaa dhaabbanni kamiyyuu hojjettoota isaa trainingii kenna, developmentii kenna. Kanaaf kaayyoo training yookaan objective of training kan hin taane isa kamidha? Kan hin taane. Decreasing employee turnover, increase employee confidence, upgrade the skill and the prevent obsolescence jechuun outdate ta'uu jechuudha. Decreasing productivity. Ila trainingin kaayyoon isaanii tokko decreasing employee turnover, hojjettoonni hojiirraa akka hin baqanne, hojii sana dhiisanii akka hin deemne sababa stressiitiin taasisuun faayidaa isaa keessaa isa tokko. Inni biraa confidence isaanii akka dabalan taasisuunis kunis bu'aa yookaan objective of training jedha. Skill isaanii develop gochuu, teknoolojii yeroo yeroodhaan update ta'aa waan ta'eef beekumsi isaanii outdate akka hin taane magaalarraa akka hin baane taasisuu keessattis gahee qaba. Garuu productivity decrease gochuu hin danda'u. Trainingiin tokko productivity dabaluudhaaf malee productivity gadi buusuudhaaf hin fayyadamu. Kanaaf gaafiin not considered as an objective of training sila jedhuufu deebiin keenya taa'achuudha. Gaafin itti aanu blank is concerned within the marketer's home country. Blank is concerned with the marketer's home country. Comparative marketing, domestic marketing, global marketing, international marketing. Sirriitti ilaala. Is concerned within the marketer in home country jennaan yeroo hundaa domestic marketing with the foreigners or with international jennaan with global jennaan that is associated with international marketing jechuudha. Kanaaf something that concerned with home country marketer is known as domestic marketing jechuudha. Gaafin itti aanu which one is the screening criterion that permit firm's product to even be considered as a possible candidates for purchase? Which one is a screening criterion that permit firm's product to even considered as a possible candidate of the product? So order winners, customization, low price, order qualifier. Amma criteria dha kan nuti gaafatamne waan ta'eef customization kan jedhu kun hin ta'u, low price kan jedhu kun hin ta'u. So order winner or order qualifier waan jedhamutu jira. Productiin tokko at least screen gochuudhaaf criteeriyaawwan sanniin keessa kan seenu yoo ta'e yookaan consider kan goonu yoo ta'e productiin sun order qualifier jedhama jechuudha. Order winner kan jennuuni order qualifier sana keessaa waan addaa kan dabalu yoo ta'e. Therefore the screening criteria that permits firm's product even be considered as a possible candidate for purchase is known as order qualifier. Order qualifier. So order winner and order qualifier kan jedhu kun garaagarummaa guddaa akka qabu kanumaan beekuu qabdu jechuudha. Gaafin itti aanu xiqqoo dheeraadha. Maal jedhaa? Which of the following is not
correct about effective correlative or effective corrective action on the significant separation between planned and the executive strategy. Look, which one of the following is not correct about effective corrective action on significant variation between planned and the executed strategy? A. It should place an organization in a better position to avoid, reduce, or mitigate external threats. B. It should place an organization in a better position to lose advantage. To lose advantage, yes, of key external opportunity that to disrupt the comparative advantage. C. It should place an organization in a better position to capitalize upon its internal strengths, improve internal weakness. D. It should have a proper time horizon, an appropriate amount of risk internally, consistently in the social responsibility. Marginalized, which of the following is not correct? One TV, Bakara Siritilala. It should place an organization in a better position to lose advantage of key external opportunity in the disrupted competitive advantage. It is not correct about corrective action. Which of the following is correct? Expert system provides strategic information tailored to the needs of executive and other decision maker. B. Knowledge management is a set of business process developed in an organization to create, store, transfer, and apply knowledge. C. Explicit knowledge is a knowledge residing in the mind of an individual employee that has not been documented. Inni kun implicit knowledge ta'uu qaba. Executive information system uses its knowledge about specific complex application area to act as an expert consultant to user jedha. Kunis bakka ho'i badeera. Kan sirrii ta'e asirratti baa kana jechuudha. Baa kana. Naa himee ilaala baa sirritti. Knowledge management is a set of business process developed in an organization to create, store, transfer, and apply knowledge with so-called wisdom. After the expert system provides strategic information tailored to the needs of an executive and other decision makers. So tailored to the needs of executive, tailored to the needs of the organization. Kanaaf baan kuni it is almost sirriidha jechuudha. Gaafiin itti aanu, suppose an organization gives a high emphasis on sales growth, increased market share, financial stability, profitability. Which type of culture dominated here? Entrepreneurial culture, clan culture, bureaucratic culture, market culture. Suppose an organization give what? High emphasis on sales growth, market share, financial stability, profitability. Which culture is dominated? Now it is what? Market culture. Market culture can be dominated this phenomena. So the answer is market culture. Which one of the following is not both management and operation support system? Which one of the following is not both management and operation support system? A. Expert system. B. Knowledge management system. C. Enterprise collaboration system. D. Strategic information system or SM. Which of the following is not both management and operation system? So expert system, knowledge management system, strategic information system, enterprise collaboration system. So I think C can be go with management, cannot go with management and operations system. Strategic information system, knowledge management system, expert system can be associated with both management and operation system. So what gara C kanatti adeema jechuudha. Gaafiin itti aanu,
The number of occupied cells in transportation title does not equal to the number of rows plus the number of column minus 1. Meaning n plus m minus 1. That's it. Transportation problem in OR. Look, the number of occupied cells in transportation title does not equal. Yes, what's that? Does not equal to the numbers of rows plus number of column minus 1. The problem is said to be optimal degenerate multiple maximization problem. If it can fulfill this one and plus m minus 1 is not equivalent with what you call the number of occupied cells in transportation, the problem is said to be what? Degenerate. So if the number of occupied cells in transportation problem is not balanced, there is a degenerate problem are there because anyway, assume that a person named Bobalo obtained a key piece of your personal information such as name, social security numbers, driver license numbers, credit card numbers to impersonate you. The ultimate objective of Bobalo was to use your information in order to obtain credit, merchandise, and other service in your name. What kind of this information security issue is there? Mama Bobalo mal gochaa jira. Maqaa namaatiin, ID namaatiin, security namaatiin, licensii namaatiin, creditii namaatiin nama mal gochaa jira, impersonate gochaa jira, faayidaa ofiidhaaf oolchaa jira. Taateen akkanaa kuni maal jedhama? Or what type of information security issue is here? Jechuudha. A. Spoofing. B. Evil twins. C. Identity theft. D. Sniffing. Kanaaf namichi kun maal gochaa jira? Identity namaatiin hojjechaa jira waan ta'eef identity namaa hatamaa jira jechuudha. So the answer is C. Gaafin itti aanu blank dealing on the best physical arrangement of all resources that assume space within the activity or the facility. Yes, blank dealing on the best physical arrangement of all resources that consume space within the facility. Operation scheduling, aggregate planning, layout planning, location selection jala kuni gabaamatti so-called layout planning jechuudha. Layout planning. So layout planning dealing with the best physical arrangement of all resources that consume space within the activity or the facility or the place. Kanaaf caan kuni sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu. From the following reason, one shows why traditional form of project organization is not suitable for project management. Yes, from the following reason, one shows why traditional form of project organization is not suitable for project management. Project is a repetitive activity in nature. Facilitate effective communication. Project is a routine activity in nature. Project is a temporary activity in nature. Therefore, you know that the traditional form of project organization is not suitable for the current project management because project is what? A temporary activity in nature. Project is not permanent actually. So, garaddaa kanatti deema jechuudha because project is what? Temporary waan ta'eef jechuudha. Gaafin itti aanu identify the interview method which involves interviewing several employees having the same job. Organ OB gara OB deema jechuudha inni kuni maal jedha identifying the interview method which involves interviewing several employees having the same job. So group interview, subordinate interview, individual interview, supervisor interview dha. Namoota hojii wal fakkaataa qaban baay'ee isaanii bakka tokkotti gaafa interview goonu taateen sun that group interview jedhama jechuudha. So viidiyoon keenya kanarra egaa gaafileen irraa hojjechuu barbaade isaan nan kanniini jechuudha barattoonni management, business administration viidiyoon kun akkaan akka isin fayyadaa jiru abdiin qaba. Kanaaf channelichi subscribe video immoo like godhaa. Paartii biraatiin wal argina isinis jalaan dubbisaa gaafilee sirriitti hojjedhaa. Wanta dubbisuu qabdan dubbisaa guyyaan almost dhiyaateera. Ardeemte Oromoo 3 guyyaa 7 immoo akkasitu jira. Kanaaf guyyoota kanneen keessatti waan dandeessan qofa godhaa.
kaaniin immoo wanti hundi yoo tasgabbooftan ni ta'an ta'eefi jabaadhaa ta'u tasgabbii guddaa tiin dubbisuu fi gaafii hojjechuudhaaf yaala. Chaanalii keenya subscribe warri godhe subscribe godhaa, viidiyoo kan like godhaa, akkasumas barattoota biraatiif share godhaa gruupii keessan irratti isaan isaa fayyadamanii afaan keessaniin barachaa afaan keenyaan barachaa dorgomaa dhala ta'e oomishuudha kaayyoon keenya waan ta'eef KOOKEEF-TUBE kanarratti hojjechaa jira. Isinis KOOKEEF-TUBE jajjabeessuudhaan amma 20,000 subscriberii 20,000 yeroo dhiyootti galchuu qabdu jechuudha. Amma 14,000 galchitaniirtu galatooma kanaaf 20,000 immoo yeroo dhiyoo keessatti akka gallu abdiin qaba. Kana caala viidiyoo hedduu hojjenna gara fuulduraa koorsiilee hedduu. Kanaaf isinis subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa jechuu barbaanna. Barattoonni komentii nu barreessitan wanta nu jajjabeessu warroonni barreessitan ammas galatooma jechuun barbaada. Kanaaf warri kaanis ittuma fufaa jenna jabaadha. Waaqayyoo isin faana ta'u. Bye bye.